Bona tarda, benvinguts i benvingudes. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Jo sóc el Gonzalo de Cronos. Faig 20 segons d'introducció només per fer els agraïments a l'Associació Catalana de Ciència-Ficció per muntar tot aquest sarau, l'energia i les ganes que hi posen, agrair-los que ens hagin facilitat portar a la Premee, agrair-li a la Premee que hagi volgut venir. Agrair a en Miquel que s'hagi ofert a portar l'entrevista i jo normalment no faig d'intèrpret, avui ho faré més o menys bé, espero, no m'ho tingueu gaire en compte la manca d'experiència. Així també si us ho dic em trec una mica de pressió de sobre. Gràcies. Molt bé, doncs benvinguts i gràcies Gonzalo per l'ajuda que ens donaràs entrevistant, o sigui, traduint la resta de l'entrevista. Ja sabeu, com que serà una entrevista amb traducció consecutiva, haurem d'esperar una estoneta cada vegada a sentir la resposta i a sentir la traducció. Avui, ja ho sabeu, entrevistem a la segona convidada d'honor de la CatCon, que en aquest cas és la Premee Mohamed, que acaba de publicar amb Cronos el llibret aquest, Mentides sobre la mort, amb una traducció molt, molt, molt xula de l'Anna Llisterri, que crec que també està per aquí pel públic. Mentides sobre la mort és un llibre que recull dos relats llargs o novel·les curtes de l'autora. Una d'elles és I què li podem oferir aquesta nit?, que a més s'han portat els Premis Nebula i World Fantasy a millor novel·la breu el 2021, i l'altre relat és Aquestes coses sense vida. Són dos textos clarament fantàstics, que tot i així fan de mal classificar amb etiquetes molt concretes. N'hi ha un d'ells que és més proper a la ciència-ficció, l'altre que és més proper a la fantasia, i que tots dos comparteixen una sèrie de temes i de motius que, a més, estan presents en altres obres de l'autora. Avui anirem parlant una miqueta que ella ens expliqui això, què és els subtextos, quins són els temes que animen les seves obres. Entre les altres obres, que aquí encara no hi són, sí que recomano molt una que es diu Beneath the Rising, que forma part d'una trilogia i que també, encara que aquí encara no es pot trobar en català, doncs algunes coses m'agradaria preguntar-li sobre ella. Crec que si una cosa caracteritza aquesta autora, al meu entendre, és la seva voluntat d'explorar l'ambigüitat de les relacions humanes. I la idea, si em deixeu parafrasejar en Hamlet, que hi ha més coses al cel i a la terra de les que somnia la nostra filosofia. Ja ho anirem veient, espero, a l'entrevista i al llibre, que realment us recomano moltíssim. Abans que res, benvinguda, Premee. Benvinguda, welcome here. Abans d'entrar a parlar sobre les obres, pròpiament, sí que m'agradaria que ens expliquessis una miqueta d'on vens, quin és el teu origen. Si mirem a la web, ens explica que vens de Canadà, però que tens un origen indo-caribeny, i crec que això es nota en algunes de les teves obres, en alguns dels teus textos. That's a very good question to start off with. I thought I was going to get easy questions. Yeah, initially I started putting Canadian on my website because it seemed easier, one, and two, because I was born in Canada. But it's actually become more important to me to say that I come from a colonized people, actually twice, that we were colonized by the British first in India and then again in South America, and I guess 3 times if you count Canada. I don't know, the British just keep following us around. But I think where that comes from is it forms part of my identity, but also it's present in my work because I'm interested in looking at those histories of colonization
and of power imbalances, and of groups of people or societies encountering each other, and instead of cooperating, trying to exploit or take advantage of one another. So it's a theme that comes up quite often in my work, and I often find myself writing from the point of view of those who have been colonized. You got all that? Comenta la Premee que és una molt bona pregunta, que no és una pregunta fàcil, com ella s'esperava. Comenta que sempre li havia resultat fàcil dir que era de Canadà o que havia nascut a Canadà, però que va trobar amb el temps molt més important dir que d'alguna manera els seus orígens eren orígens colonials, els colonials de l'imperi britànic, primer a la Índia, després a Sud-amèrica, al Caribe i fins i tot a Canadà, si volguéssim anar a una tercera passa en aquesta colonització britànica, i que volia reflectir-ho perquè ho sentia com una part de la seva identitat molt important i reflectir-ho en el seu treball com un interès per mostrar com les societats, quan es troben, quina mena de poder domina sobre un altre, quin equilibri es dona, i normalment l'explicació més freqüent és la de dominació, i volia oferir aquest punt de vista. Gràcies. This was the easy question. Now it gets harder. Aquesta era la pregunta fàcil. La meva següent pregunta és, d'acord, aquest llibre que estem veient aquí, ja hem dit, agrupa dos relats, però té un títol, Mentides sobre la mort, que representa igualment els dos. Com es va escollir el títol del llibre? Per què es diu Mentides sobre la mort? So this is a question that I don't want to answer in front of my editor. So I find titles very, very difficult. I never find myself happy with a title, but I was happy about this one. And honestly, where it came from was when I received Gonzalo's email asking me for a new title for this book, because it is 2 stories, and they thought having 2 long titles on the front would not be a good sell. I happened to be listening to a song by my favorite band, so I took the title and I changed the song title slightly and I sent it back to him in the email. But later, I found myself thinking, this actually worked out better than I had expected, because it does express, I think, major themes in both stories, which is that we have these preconceived ideas about death. First of all, and simplest of all, we think it's the end. And particularly in the first story, and what can we offer you tonight, death is very much not the end. Death is the beginning. And in these lifeless things, we have to examine the concept of what we think of as either dead or unalive, but still moving. At what point do we declare something alive? At what point do we declare something dead? What do we consider to be the animating spirit in something? And is it always benevolent? So the title actually turned out being more profound than the 8 seconds of thought that I gave to it. Sorry, Gonzalo. Just saying. Bé, la Premee no volia respondre davant meu, però no li ha quedat una altra. Diu que mai es troba còmode amb els títols en el moment de triar un títol i, a més, un títol que hagués d'encaixar amb aquestes 2 històries, que és cert que li vam dir que eren 2 títols llargs, a més, per tenir-los tots en una portada. I bé, s'hi va posar a pensar després de rebre el nostre missatge i estava sonant una cançó del seu grup favorit. Oh, sorry, which is your favorite band? Stars. Stars.
Well, maybe stars. I llavors va ser com, mira, doncs agafaré aquest tros d'aquí d'aquesta cançó i els hi proposaré. I que amb el temps anava pensant-ho i va veure que funcionava millor del que ella es pensava, perquè en totes dues històries trobem la mort com un element essencial en totes dues, però aquesta mort no se'ns presenta necessàriament com un final. De fet, en què us podem oferir aquesta nit és un principi, i en These Lifeless Things és una mort que és una no mort, perquè hi ha coses que sembla que estan mortes però d'alguna manera segueixen movent-se i segueixen participant de l'acció, i quan una cosa, doncs bé, podem definir que està no viva o està morta o quines són les seves intencions. Així que va trobar que finalment el títol era més profund del que ella pensava en un principi. Sí, jo també crec que és un bon títol. Aleshores, també ara, per evitar properes preguntes el risc de que jo caigui en spoilers, m'agradaria que la pròpia Premee ens expliqués una miqueta què podem trobar a cadascuna de les dues històries, de què van, no? Per dir-ho d'alguna manera. So I have been asked to not provide spoilers. No, not spoilers. It's just what they are about. What they're about. Okay. This is always a strangely hard question for authors to answer, and I'm sure the writers in the audience can agree with this, that when someone says, "Oh, what's your book about?" you go, The book is about what the book is about. It takes about 100,000 words to answer, but yeah. And what can we offer you tonight is a story about a future world, a future city. It's set in a city in which a group of friends at a very expensive brothel have to bury one of their friends who has been killed by a client. This isn't a spoiler, this happens on the first page. And discover very, very much to their surprise that their dead friend has returned to life and intends to take her revenge. So the story is about the stresses on their relationship as she does that, first of all, and secondly, the success or failure of the friend's revenge. And These Lifeless Things, which was written in 2017, I think, is kind of two stories in one, narrated by two different people. So in one, there's a middle-aged woman who is trying to basically scrape out a living after what appears to be the end of the world, or at least the end of industrialized civilization, in a city full of very, very strange monsters that seem to come out of nowhere. And the other narrator is a young student who returns to this city about 50 years later to try to study what happened and see if there's any truth in what the older woman was writing about in her diary. And now that I'm thinking about it, I think there are points of commonality, that's not a hard word, right, between both stories. Sorry, I was told not to use any fancy words tonight for the sake of my translator. I think there are points of commonality, though, between the stories. These ideas of invasion, of colonization, of war, and the right to self-determination, self-defense, and this constant idea that women really are not listened to and not taken seriously in a variety of things, as scientists, as witnesses, as human beings, as sex workers. So I wanted to explore that as well, this kind of idea of credibility in storytelling.
It's not easy to... perdó. No és fàcil respondre a preguntes així als escriptors que estan aquí segurament coincideixen. De què va la teva novel·la? I és com, a veure, hi ha milers de paraules, com podria explicar-t'ho? Però bueno, ja he intentat fer-ho. What Can We Offer You Tonight és una ciutat del futur on és una colla d'amics que som treballadors sexuals en un bordell, han d'enterrar una amiga que ha estat assassinada per un client, però aquesta torna a la vida amb ganes de revenja. Llavors, per una banda, s'explora la dificultat que això genera entre la relació d'aquesta amiga morta que torna i el que vol fer i els amics que encara estan visquent en aquell lloc, i si aquesta revenja serà un èxit o un fracàs. I el These Lifeless Things, que va escriure cap al 2017, són dues històries en una, amb dues narradores. Una és una dona ja adulta que està visquent la fi del món, en uns moments molt estranys en què una mena de monstres han aparegut i estan intentant sobreviure, i ho reflecteix en un diari. I l'altre narrador és una jove estudiant que ha de determinar si el que troba en aquest diari d'alguna manera és cert o no, o si aquells fets van passar així o no. La Premee creu que hi ha molts punts en comú entre les dues novel·les, en el sentit que totes dues parlen com de la invasió, una certa invasió de la intimitat, del colonialisme, de sempre el conflicte i la guerra, i de com dins d'aquests escenaris les dones sempre han de lluitar, siguin el que siguin mestresses de casa, siguin prostitutes, senzillament pel fet de ser éssers humans han de lluitar per ser escoltades. I ella vol sempre intentava reflectir la credibilitat real, d'aquesta situació en aquestes històries. Molt bé. Aquest relat del que estàvem parlant al final, d'aquestes coses sense vida, ens planteja una trama que està a cavall entre les històries d'invasions i d'invasions diguem-ne extraterrestres, però tampoc entrarem en molts detalls, i les històries postapocalíptiques. I la Premee ens ha explicat molt bé com això està estructurat al voltant d'una mena de doble narració, que en el marc de la novel·leta és un recurs molt interessant que li deixa explorar una sèrie de temes que tenen a veure molt sobre les possibilitats que tenim de saber coses del nostre passat, d'un passat més o menys llunyà. M'interessaria que ens expliquessis una miqueta d'aquest recurs, aquesta doble narració, aquest diari que es troba la investigadora dels supervivents d'aquesta invasió, quines relacions estableixen entre les dues narradores, entre la investigadora i la supervivent? Another very good question. So part of the difficulty in that book is the same difficulty I found when I was doing research, for myself and in school and at work and in everything, which is, how do we know that a primary source is telling the truth? What measures do we have to try to corroborate what this person is saying? And do we need to? And do we set up different standards for people? The example I'm thinking of specifically is, right now I'm researching the Gulag system in Russia in the 1930s, specifically 1937, 1938, the Great Terror. And there are so many accounts from prisoners in these gulags that line up with one another. But does that mean that they're all telling the truth? Or does it mean that they heard these stories and kind of internalized them? And there are other accounts from prisoners, for instance, that sound very upbeat and positive, and we're not
being beaten every day, and we get lots of food. And we instinctively believe these to be less true, but researchers can't rely on their instincts. So a lot of the other research I'm doing is looking for things that will back up these accounts that were written by people who were not scientists, who were not experts. And this is part of the reason why the book is written the way it is because we have an expert, Emerson, coming in and looking at a personal diary, basically written by a non-expert. And the thing she wants the most is to prove that this is true and to find evidence in the city and from other sources to prove that what Eva is saying is true. And I guess the big unresolved question in the book is, does she want this so much that it's clouding her judgment? And the relationship it then establishes is, can we trust either of them? Who is telling the truth, and who has the most motivation to tell the truth, and who has anything to gain or anything to lose by not telling the truth? Mm-hmm. Oh, sorry, long answer. That's good. This is going to keep happening. Well, if he asks easier questions. I'm sorry. Okay. Diu que és una molt bona pregunta i el fet és que també hi ha la dificultat que és la mateixa que quan fa recerca, no? Tant si és recerca a nivell de la seva feina científica com quan és recerca per documentar-se per llibres, no? Com sabem realment que una font primària ens està dient la veritat, no? Com podem corroborar-ho? I que ens passa el mateix amb la gent, de fet. I posa com a exemple una recerca que està fent sobre els anys del terror dels gulags dels anys 30, on la majoria de testimonis dels presoners coincidien en com anaven les coses allà, tot i que també podies trobar testimonis d'alguns altres que semblava que no, que tot allò era fantàstic, i que aquí en molts casos has de confiar en els teus instints d'investigador, no? De la recerca que es fa. I també has de confiar en aquelles recerques no necessàriament fetes per científics. I llavors això porta el llibre en el sentit que la Emerson, que és l'experta, es troba un testimoni d'una no experta i d'alguna manera totes dues volen mostrar la veritat, sobretot la Emerson vol provar que allò que té és veritat i vol trobar les evidències a la ciutat que li permetin demostrar-ho, però la pregunta que d'alguna manera queda no resolta en el llibre és si realment podem creure tot allò que està passant com el relat d'una i la necessitat de recerca de la veritat de l'altra. Qui té més a guanyar amb aquesta veritat? En el marc del llibre, aquesta disjuntiva entre què podem saber, què no podem saber, quin tipus de font d'informació estem fent servir, ho enmarca de forma molt explícita en una mena d'enfrontament entre científics, entre la branca més quantitativa de la ciència i la branca més qualitativa. I, de fet, jo llegeixo a la història una reivindicació de la recerca, de la ciència qualitativa. La Premee és una científica i em preguntava fins a quin punt això reflecteix la seva experiència professional i si pensa que la ciència-ficció ha de reivindicar aquest tipus de ciència més qualitativa, com d'altra banda s'ha fet ja a l'edat de plata de la ciència-ficció. Yeah, I do get asked this a fair amount. I don't consider myself as someone who writes hard sci-fi, and for some readers, that's a real turnoff. What they want to read really is a science book with some narrative in it and maybe some lasers. And but I'm a scientist.
My background, my first degree was in molecular genetics, and my second was in environmental science. So I'm coming from a qualitative science background, and the amount of, I don't want to say prejudice, but there was a certain level of condescension when I was going to school from people who thought that there were only, a certain number of real sciences and the rest were just people messing around in archives. So, physics counted as a real science and they respected people who studied that, but something like, say, psychology or anthropology didn't count. It was a soft science. And I got really annoyed at people who drew such a sharp distinction, particularly because the two sides never seemed to be able to get along, and neither of them had anything to fight about. And so that's something that ended up in the story is, one character, Emerson, not being taken seriously for her science, as well as other reasons, and how it leads to her doubting herself in the events of the story, because this is something that she's been experiencing all her life, not just during the period that the story is set, but also prior to that. And I really think I was writing kind of self-insert there because I've seen so much of this and I really don't see the point. Science is science. Bé, aquesta és una pregunta que em fan moltes vegades i a més, de fet, jo no escric en la ciència-ficció molt científica, tot i que molts lectors voldrien això, potser amb algun làser. Piu, piu. Right? Jo, de fet, la Premee, de fet, té dos degrees, dos llicenciatures, dos graus, una en genètica i l'altra en estudis mediambientals. I al llarg de la seva trajectòria, tant acadèmica com de recerca, sempre he trobat aquest prejudici envers les ciències socials. Em sembla que certes ciències són les ciències reals i les altres són només ciències que et dediques a regirar en arxius i buscar informació ja generada. En aquest sentit, ella posava l'exemple, com la física es considera una ciència real que s'ha de respectar i, en canvi, altres disciplines com la psicologia o l'antropologia no ho són. A ella li molesta molt això, li molesta molt la gent que fa això, no entén per què no pot haver un bon rotllo, d'alguna manera, entre totes les disciplines i això li passa a la protagonista del llibre, a l'Emerson, en què es mostra això, com no se la prenen en sèrio, com no és una cosa no només de la història que està passant, sinó que es mostra què li passava abans i d'alguna manera parteix també aquest petit insert de la seva pròpia experiència i que la ciència és ciència. Molt bé. I ara una pregunta que realment és una curiositat personal que tinc, que quan prepara l'entrevista no se'm va acudir i després parlant amb el Gonzalo dic, ostres, sí, això ho volia saber. Encara amb aquestes coses sense vida, en cap moment s'anomena el país, diguem, on ha passat la història d'invasió. Però el lector modern, nosaltres, ens costa relativament poc identificar-lo. I, a més, té una certa importància per explicar la capacitat de resiliència que tenen els personatges que estan escrivint al diari. Com vas escollir l'escenari? Per què vas situar la història en el país que la vas situar? Que jo tampoc anomeno per si no el vols anomenar. I per què és tan important per tu en aquesta història? Interesting question. We actually were just talking about this outside. Wait, am I allowed to mention the country?
Anyways, I did decide to set it somewhere other than North America, particularly because I guess I have so without, I guess, giving any spoilers, These Lifeless Things is set in Ukraine. And where I grew up, I was surrounded by people from Eastern Europe, primarily Poland and Ukraine. And so this sort of felt, even though it's not, it felt like part of my cultural heritage. But also, I wanted to explore the idea again of a country that has been invaded and colonized and had its people killed and assimilated again and again and again and again over the course of history. And this is just, as they say in the story, this is just another one of a long line of people or things that come in and try to tell them what to do and try to kill them and exterminate them. And they're showing that they refuse to just go down without a fight. And it felt more personal to me than it probably should have. But again, that's because I have so many close friends and family members that have connections to Ukraine. But it would have been more intuitive, I think, to set it in North America. But the history of colonization of North America was, I almost think, too big to fit into this story. I think it adds to the story. Oh, thank you. Bé, li feia por a la Premee aquesta interessant pregunta, deia ella que no fos cap spoiler, però finalment ho he dit. No volia situar l'acció a Nord-Amèrica i la va situar a Ucraïna perquè allà on va créixer envoltada de molta gent provinent d'Europa de l'Est, principalment polonesos i ucraïnesos, i d'alguna manera forma part del seu bagatge cultural, no? I Ucraïna té de nou aquesta cosa de ser un país que al llarg de la història ha estat constantment atacat, colonitzat, amb guerra per part d'uns altres, amb una llarga història de gent que volien envair-lo, i com això també es volia reflectir, com aquest punt que fos Ucraïna, en el sentit també que aquesta gent està allà i no cedirà en aquesta intenció de domini sense lluitar. Segurament se'ls va donar després que era una cosa potser més personal del que es pensava per això, perquè té molts amics i família que tenen molts llaços amb Ucraïna, i també potser perquè a nivell de la història de colonització, Nord-Amèrica com a concepte era una cosa com massa gran. Molt bé. La Premee ja ens ha dit que ella no escriu ciència-ficció dura, i és veritat, i de fet, tant en els dos relats inclosos en aquest llibre, potser una miqueta més a Aquestes coses sense vida, però en els dos relats, i de fet també a Beneath the Rising, el llibre que dona inici a l'altra trilogia que té escrita, tens tendència a desdibuixar les fronteres entre ciència-ficció i fantasia. Però tot i aquest desdibuixament, la ciència sempre té un paper i hi ha una idea molt clara de què és la ciència i quin paper pot tenir a ajudar-nos a entendre el món. Fins a quin punt t'ha influït la teva activitat com a científica a l'hora de plantejar les teves històries? Perquè sempre tens aquests dos elements, un més, diguem-ne, metafísic o enigmàtic i una part més científica. Yeah, I think I've been asked this before, but my answer changes every time. Because it, particularly since I recently left my job in science, I'm sort of involuntarily a full-time author now, but it is very much, I came into it with the idea that, yes, science is a way of understanding the world, and for fantasy stories, magic and divinity, the gods, were another way of understanding the world. And
The decision to combine those in my stories keeps happening again and again, which really depresses my literary agent because those kind of books are kind of hard to sell. They like things to be in, one box or the other box. So when Beneath the Rising was out on submission, we received lots of rejections like, we wanted to buy this, but is it fantasy or science fiction? And our response was, yes. But yeah, that's what I think I want to look at in these stories is there should be things in fiction, in literature, that we can't explain. And the great joy of the story for us as readers, maybe not necessarily for the characters, is discovering that there are things in the world that they don't know about, that they can't know about, that even if they devoted their entire lives to trying to understand it, they couldn't. So particularly in the Beneath the Rising series, where the main character is a scientist and is confronted with the idea of magic, particularly coming from these extremely powerful cosmic beings, her first instinct is to try to use science to understand magic. And the books basically, without giving any spoilers here, the books basically detail her increasingly severe mental breakdowns as she realizes that's not possible. Sí que és una pregunta que m'han fet d'altres vegades i cada vegada la meva resposta canvia. I, a més, en aquest cas, un apunt personal. Ella acaba de deixar la seva feina de recerca científica i això li està permetent també dedicar-se plenament a escriure, però ella sempre ha vist, i més aplicat a la literatura, com la ciència és una eina que ens permet entendre la realitat, entendre el món, i com en la fantasia parlem més aviat de déus i de màgia com elements per moure'ns en aquell món. I li agrada aquesta barreja entre ciència i fantasia, tot i que diu que el seu agent d'alguna manera el desespera una mica. I en el cas de Beneath the Rising, mentre l'anaven movent per diferents llocs per poder publicar-la, molt sovint els hi arribava la pregunta, què és això? Això és ciència-ficció o és fantasia? I la seva resposta sempre era sí. D'alguna manera, ella planteja històries on puguem trobar coses que no es poden explicar. Ella creu que és un plaer pels lectors, tot i que no ho és pels personatges, descobrir que hi ha coses que no es poden entendre i que potser no es podran entendre mai. I en Beneath the Rising és molt evident amb la protagonista, que és una científica que es veu enfrontada de cop a la màgia d'éssers còsmics que provenen de l'horror i com a científica pretén utilitzar aquesta ciència per entendre aquesta màgia, però això l'acaba pràcticament portant boja perquè no hi ha possibilitat de fer-ho. Ara m'agradaria preguntar una miqueta sobre el relat i què li podem oferir aquesta nit, que es tracta d'un relat que és una fantasia més aviat fosqueta, que en realitat el que està explicant és una història de venjança que té un component, jo diria que bastant important, de crítica social i, a més, amb bastanta mala llet. De fet, el llibre, que és relativament breu, proposa una construcció del món, un world building, una construcció d'escenaris que és bastant peculiar i que, a més, aconsegueix explicar amb molta economia de recursos, amb una extensió més aviat curteta. M'agradaria molt saber quin és el procés d'escriptura d'aquest relat, com l'has anat construint. Oh, I love to talk about this. And not just because that happened to be a very, very short novella that I didn't think would ever go anywhere and ended up winning 2 awards, but where that began literally was with an image. It was just a photo that I think I found, I think it was on Twitter, and it was this church that had obviously been recently burned,
and was right near a body of water, and it looked like it was sinking into the water. And I just thought, oh, what happened here? Who set fire to the church? Or was it an accident? Was it always this close to the water? Or has the water risen to meet it? You probably wouldn't build a church that close. What's happening to it? Why is it abandoned? Doesn't anybody worship there anymore? So it became this idea of ceremonies important to kind of our humanity, to our culture, to preserving human dignity and tradition, being held in a secret place, because these are all things that are no longer valued for some reason. And when I combined that with the idea of the rising water meeting the church, that's kind of where the world building for this story showed up. So it's set in a flooded city in the future, which is presumed to be because of climate change and rising sea levels. So it's a city with canals that are really not meant to be canals. So everything's kind of a disaster. But it's also a much smaller story. It's about people who have never really been given the opportunity to express their humanity, people who are treated as resources, as assets, and who are pushing back in a small way against being treated that way. And the rest of it kind of spun off from there. And the other, I guess the other component of building this story was looking at it from the point of view of the courtesans, the sex workers that work in this place, because I don't know who's read Gene Wolfe's very famous book, The Fifth Head of Cerberus? Yeah. The Fifth Head of Cerberus? Oh, thank you. Which really focuses on the owners of a brothel and almost says nothing about the workers there. So I thought, here's another chance to give them a voice and a perspective in a story. So I actually had to make something resembling a plot out of that. But my running gag with this story was, this is all vibes and no plot, because I wanted it to be about interesting imagery and kind of arresting visuals, and just more the idea of a group of people with less power pushing back against a group with more power, even though they've been told their whole lives that they're powerless. Sorry, very long answer. I have to keep saying sorry. I'm Canadian. M'agrada poder parlar d'aquesta història i d'aquest world building en particular, perquè en un principi no només perquè pensava que aquesta història no aniria enlloc, sinó una mica per com es va gestar. I va semblar una imatge que crec que vaig veure a Twitter d'una església que s'havia cremat, que estava molt a prop de l'aigua, semblava que s'enfonsava a l'aigua, i em va començar a generar preguntes, no? Què havia passat, com s'havia cremat, estava abandonada, per què estava tan a prop de l'aigua, encara hi havia algú que practicava algun culte allà. I això es va barrejar amb una idea de com les cerimònies també són importants per preservar la dignitat humana, i com encara existeixen llocs on això pot passar però que potser ja no es valoren. I tot aquest concepte de l'església enfonsant-se a l'aigua és el que em va començar a generar aquesta idea d'aquest world building, que vaig situar en una ciutat que és fruit del desastre del canvi climàtic, però vaig més enllà, és només l'escenari. Vaig a la cosa més petita en la història, que és el més important, que és com un grup de gent es troba totalment oprimit, no pot expressar la seva humanitat, i són només recursos per a altra gent. I aquesta gent que no pot fer això, que són només recursos, de fet són els cortesans, i és el seu punt de vista com a cortesans d'un bordel el que volia expressar,
pensant també en el relat de Gene Wolfe, The Fifth Head of Cerberus, on es parla de la perspectiva del bordel però dels propietaris, i és el mateix, no volia que sempre fos això, sinó que donar la veu a aquesta gent oprimida i que tinguessin més opció a expressar-se, i per això també l'argument va més de coses potser més visuals i d'idees més del grup, de com poden gestionar-ho. Molt bé. Si no heu llegit el de Gene Wolfe, aquest, busqueu-lo, perquè és una novel·lassa que no vegis. Yeah, it's one of my favorites. It's very good. Has parlat de com esculls el punt de vista, una miqueta en el cas d'aquest relat, i de fet és una de les coses que trobo més interessant, tant d'aquest relat, crec que és una cosa que es nota especialment a què li podem oferir aquesta nit, però també una miqueta es veu a aquestes coses sense vida i també es veu una miqueta a Beneath the Rising. Perquè moltes vegades esculls un punt de vista que d'entrada no seria obvi en què li podem oferir aquesta nit. L'opció òbvia potser seria escollir com a narradora o com a punt de vista principal el de la morta que ha viscut i que està tenint l'aventura d'anar buscant venjança. I en canvi ens dones el punt de vista del que en mans d'un altre escriptor o escriptora seria un personatge secundari. Com vas decidir que la narradora seria la Jewel i no la Winfield? Yeah, super interesting question. I also get asked this about Beneath the Rising, which is, why not have Johnny narrate instead of Nick? And I think the idea that, quote, the most interesting character, unquote, should be the narrator is really common. But I don't think the main character should be narrating. We see this in The Great Gatsby. What kind of story would it have been if Jay Gatsby was narrating? It would have been terrible. And the other example I often use is Moby Dick. Moby Dick is not about Ishmael. Moby Dick is about Ahab, but Ahab is not the narrator. I think point of view is so important to choose at the start of a story because you're filtering the entire story through one person's background and prejudices and interests and what they focus on. And it's like they're holding a camera and you have to be very careful where you point the camera. And I think for most books, where the main character will point their camera is at their obsession. So for Moby Dick, if we let Ahab narrate, it's going to be 295,000 words about a white whale. It's just going to be page after page of, I hate that whale, I'm going to kill that whale, I miss my leg, that kind of thing. So for my books, what I want to do is take the camera away from the obsessive and give it to somebody who can show us a broader view of the story world because that's what they live in, that's what they're noticing. So for Nick in Beneath the Rising, who narrates, he's not the super rich, super genius, he's an ordinary guy. So what he's giving us is a picture not only of his best friend, who is the super genius, who can't see the traps she's falling into, but he also gives us a picture of the world that is threatened by the activities in that book, which Johnny would not even notice. So the narrator character in both those books is someone that resonates with the reader, not so much with the other characters. They resonate. És una pregunta molt interessant, també ho trobem en Beneath the Rising. És una idea molt comú que el que sembla el personatge protagonista hagi de ser el narrador, el seu punt de vista. Posava la Premee l'exemple del gran Gatsby o de Moby Dick, i referent a Moby Dick, imaginem-vos si Ahab fos el que constantment porta la batuta al punt de vista, només tindríem un llibre parlant de la balena blanca i la balena blanca.
Per això creu que és molt important triar el punt de vista que s'ha narrat a l'inici, perquè aquí hi haurà tot el bagatge i tots els prejudicis i el seu tarannà. D'alguna manera, l'exemple és la càmera que enfoca. Si agafem el personatge com la Hub, només tindrem la seva obsessió. Si agafem un personatge que és secundari, tindrem un plànol molt més general, molt més obert, que ens mostrarà moltes més coses. Posa l'exemple de Beneath the Rising com Nick. Ens pot oferir així d'una manera una imatge molt millor i més real de la seva amiga i molt millor i més real d'aquell món i com està sent amenaçat, i que això ressona molt millor amb els lectors. Molt bé. Eliminaré preguntes perquè tingueu temps de fer preguntes des del públic també, però sí que n'hi ha un parell que encara vull fer. Una és una cosa que em crida molt l'atenció també de la forma que tens de construir personatges en aquest cas, és que la relació entre les persones sempre és molt important, però sempre està plena de clarobscurs, sempre està plena de petites ambigüitats, de confusions, de coses que no saben comunicar, d'enveges, de gelosies. M'agradaria una miqueta que ens expliquessis com construeixes això, per què és tan important en les teves històries. Another hard question. Why? It's my job. Yeah, I guess character creation is my job. Yeah, it's tough, and the longer the book is, the harder it is. But I guess and I think this might be unusual because I have talked to a lot of my writer friends. What they usually do is they start with characters that they're interested in, so they've already created people, and then they put these people into situations, and then they've got the plot for their story. Where I usually start is I have a story idea, and what I then need are people to help me illustrate the idea in the story. So for me, the plot usually comes first and then is driven by the characters. So I guess the answer for character creation for me is I need people to create trouble in a story. And for that to happen, they have to have the kind of personalities that can create the right kind of trouble. So, for example, in And What Can We Offer You Tonight, Jewel is very obedient, and she's very passive, and she's very susceptible to peer pressure, and she spent her entire life in this very constrained system. And those are all useful things for a character to have. And she's also very loyal. And so her friendships and her loyalties and her confusion over what's happening are what push the story forward. And it would be a completely different book if she was a very aggressive, assertive person like Winfield obviously was when she was alive. So that's basically how I go about it, is I decide the kind of trouble that I would like to create, and then I make people who will cause that kind of trouble. Et retreu, Miquel, que aquesta torna a ser una pregunta dura, però ja sabem que això són les preguntes que tu has de fer. I ell el que diu és que ha de crear personatges i això també és molt dur, i que com més llarga és la història, més dur es fa. Hi ha molts coneguts amics escriptors, primer creen els personatges, després creen les situacions i a partir d'aquí tenen l'argument i el desenvolupen. La Premee comenta que ella primer té una idea i llavors necessita d'uns personatges per ajudar-la a portar-la endavant i crear aquest argument. I els necessita per crear problemes, perquè aquests problemes són els que l'ajudaran a que tinguin molt de caràcter i a portar la història endavant. I ens explica l'exemple de la Jewel, que és aquest personatge que és més passiu, és més sumissa, tota la vida la passa en el mateix lloc sense qüestionar-se gaires coses, i com això acaba generant el conflicte
amb la Winfield, que és molt més intensa, és molt més directa, i això és el que ajuda a moure la història endavant, aquesta problemàtica dels personatges. La meva següent pregunta en realitat es pot resumir amb una paraula que surt d'una taula que ja hem tingut aquest matí, que és Lovecraft. Clar, jo ho dic en part perquè he llegit Beneath the Rising, però també és una miqueta present, jo crec, algunes de les idees a aquestes coses sense vida. La idea aquesta d'horror còsmic, que una miqueta ja ha sortit en algunes de les preguntes. És una de les fonts, que ja sé que n'hi ha moltes, però és una de les fonts que intentes, no sé si la paraula és reciclar o utilitzar... Yes, this is always such an interesting question. When I first started writing Beneath the Rising, I was like, I don't know, 16, and I had just gotten out of 12 years of Catholic school. So the initial story actually was Nick and Johnny versus the literal devil. Because that's what I was doing at the time. But as I started writing it, I actually found myself getting bored. I thought, not only is the devil kind of, a known monster, he's the one everybody knows, but probably this exact book has been written 5,000 times. So I started trying to create villains specifically who were more, who were bigger, who were more evil, who were worse and older and, unknowable. And finally, a friend kind of pulled me aside and was like, what you're talking about already exists. You haven't invented cosmic horror. And I said, cosmic what? So this friend was the one who introduced me to older cosmic horror, and I didn't start reading Lovecraft and his contemporaries like Arthur Machen and Lord Dunsany and Clark Ashton Smith and all those dorks and all those guys until I was probably 20, 21, something like that, and that was when I realized, oh, this is the exact kind of sandbox I would like to play in for these stories, and it already existed. So I did end up doing a lot of reading of those older cosmic horror authors so that I could pick out the parts that I liked for the stories and really play with the idea that the problem with those older stories is that there's no way, usually, that people can fight against the villain. They usually just see it, and they go mad, and then that's the end of the story, which is not a very good story, and it happens a lot. So I thought, well, let me just take these villains and build a story where humanity can fight back. So that's kind of the analysis there. Aquesta també és una pregunta molt interessant, perquè quan vaig començar a escriure Beneath the Rising, tenia 16 anys, portava ja 12 anys d'educació en una escola catòlica, i en el meu primer esborrany eren bàsicament els protagonistes contra el dimoni de tota la vida que tothom coneix, i vaig adonar-me que això ja s'havia explicat moltes vegades i que resultava avorrit. Llavors vaig pensar, com puc crear monstres més grans i més dolents i més ancians i més desconeguts? Com puc fer això? Fins hi va venir un amic i em va dir, bé, això ja existeix, es diu horror còsmic. I jo vaig fer, què còsmic? Com què? Llavors aquest amic em va introduir a Lovecraft i d'altres autors com Aston Smith, Lord Dunsany, i són autors que vaig començar a llegir, de fet, als 20-21 anys. Però vaig adonar-me'n que dins de totes aquestes històries, que hi havia molta lectura i molta cosa a triar,
en el fons sempre passava el mateix, que aquests monstres no es podia lluitar contra ells i els protagonistes bàsicament ho intentaven i acabaven embogint i aquí s'acabava la història. I jo no volia això. I llavors vaig decidir treure la millor part d'aquestes històries, agafar el que més em convingués i poder crear una història on la humanitat sí pogués lluitar contra aquests monstres. I la meva última pregunta, ja podeu preguntar vosaltres, però és que no puc no fer-la perquè és obligatòria quan entrevistes una autora. La bifurcaré una mica. Una és, en què estàs treballant actualment, en què estàs escrivint, i si ens podries recomanar un escriptor o escriptora modern que t'agradi. Oh, what am I working on now? Several things I can't talk about because they haven't been announced yet. But also, there was a novella I had published in 2021 called The Annual Migration of Clouds with ECW Press. So that was written as a standalone. And then they came back and asked me to turn it into a trilogy, and I wish this would stop happening, but I mean, I need the money, so I'll take it. So what I'm working on now is the third book in that trilogy. And one must-read contemporary author. Yeah, I'm gonna have to say Nick Harkaway. Yeah, because I love his stuff. De fet, estic treballant en moltes coses que no us puc explicar. El que sí us puc dir que una novel·la que vaig escriure en el 2021, que és The Annual Migration of Birds, en principi era una història autoconclusiva, però em van demanar d'eixamplar-la fins a fer una trilogia i actualment estic escrivint el tercer llibre. Dius, per què no? Sempre van bé els diners, no? I de tots els autors actuals que jo us podria recomanar, us diria el Nick Harkaway, que de fet, això ja és un apunt per si voleu tafanejar després, hi ha una editorial que desconeixien que es diu Armaènia, que l'està editant en castellà. Molt bé. Portem una hora, o sigui que en principi jo crec que tenim temps per fer algunes preguntes del públic. Si algú vol fer preguntes tenim micros i podeu aprofitar. Sí? La Misha, allà. Okay, thank you so much. It was very interesting, and thank you to the translator who did a very good job, and also to the interviewer. So I would like to know, you said that the title for the book we have available today in Catalan was based, yeah, that's the one. It was based on a song, on the title of a song. Can you tell us which song it was and what kind of musical soundtrack do you think that this book would have? So, another hard question. No, the first part of the question is... I'm sorry. Oh, yeah. Dic, per si de cas, jo vaig intentant de traduir tot, no fos cas que algú es perdés alguna cosa. Ens demanaves quina cançó va fer servir per basar-se, per arribar a aquest títol que li hem posat al volum i quina banda sonora li posaríem al llibre. Yeah, so the answer to the first question is the song was by my favorite band, which is called Stars. They're a Canadian band. And the song was called He Lied About Death. And they have a lot of titles like that. Another favorite title is I Died So I Could Haunt You. And I think that might also... that would have worked as well for And What Can We Offer You Tonight. As for a soundtrack, I don't know. I usually don't write... with music on because I have very bad ADHD and I find it distracting. But I would like to say something kind of futuristic and instrumental, maybe like Orbital or Future Sounds of London or something like that. You don't know them? They're so good.
Good question. La cançó ve del grup canadenc Stars, que és una de les meves bandes favorites. El títol és He Lied About Death, va mentir sobre la mort, però també vaig considerar un que diu I die so I can hunt you. Vaig morir, així que et puc perseguir. I pel que fa a una banda sonora, no ho sé, no sabria dir-te, però segurament alguna cosa així futurista, instrumental, tipus Orbital o Future Sounds of London. And Future Sounds of London. Alguna altra pregunta? Molt bé, doncs si és així, moltes gràcies a Premee per deixar-se entrevistar. Moltes gràcies al Gonzalo per l'extraordinària feina que ha fet traduint les respostes i les preguntes. M'he quedat una mica impressionat. I moltes gràcies al públic per ser com sou. Ja està aquí.